Shenim veranim yihu lehagid yashar Adonai zori v'lo avlatabo. All rise, Sukkot Simra, page 180. Baruch Shema v'kayah olam Baruch Hu Baruch Ozer Bereshit Baruch Omer v'Yosef Baruch Ozer v'mechayim Baruch Merakem al haaretz Baruch Merakem al habriot Baruch Mishalem Tzakatot Levreha Baruch Elah v'kayah lanetzach Baruch Podeh Umatzil, Baruch Shemo, Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Ha'el Ha'av Rachaman, Hamehulal V'Hamo, Meshubach U'Mefohar, Meshubach U'Mefohar, Lishon Hasidah V'Avada, Shirei David Avdecha, Melech Adonai Eloheinu, Bishvachot u'bizmihirot, Bishvachot u'bizmihirot, Negadel chamishaberchecha u'nfahercha, V'nazkeru simcha, v'namlechecha mahalkeinu Eloheinu, Yachid pei ha'olamim, Melech b'shuvah u'mefoar, Hadei ha'chimo ha'gadol, Baruch atah Adonai, Baruch Shemo, Melech b'mulav v'tishvachot. Amen. Rabbi, if you could do the honors today, Ashrei, page 190. May all be seated. Okay. Ashrei yoshvei veitecha, od yehalelu chasela. Ashrei ha'am shechachalo, Ashrei ha'am sh'Adonai Elohai. Aromimecha Elohai hamelech, vavarecha shimcha le'olam va'ed. B'kol yom avrecha, v'halala shimcha le'olam va'ed. Gadol Adonai umhulal me'od, v'le'igdulato ein cheket. Dor ledor yishabach ma'asecha, ugvorotecha yagidu, hadar kevod hodecha, v'divrei niflotecha asecha, ve'elotecha yomeru, ulatecha asaprecha. Zecher rav tuvcha yabi, u'b'tzidkatecha yeranenu, Hanun v'rachum Adonai, Erech apayim ugdal chesed, Tov Adonai lakol, V'racham aval kol ma'asav, Yoducha Adonai kol ma'asecha, Kevod malchutecha yomeru, וגבורתך ידברו להודיע לבני אדם גבורותיו. וכבוד אדם מלכותיו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. זמר אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכופים. עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם רוכלם בעיתו. פותח את ידיך, ומשפיע בכל חרצות. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני בכל קוראיו, וכל אשר ידרעוהו באמת. רצון יראיו יעשה,
ואת שבתם ישמע ויושיעם שומר אדוני כל אוהביו. ויהיה כל השעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה מעתה אבי עד עולם. Hallelujah. Hallelujah. Turning back in the Siddur to page 152. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher קידשנו מצוותיו וציוונו לעסוק בדברי טהרה. אמן. Israel. Baruch atah Adonai לומד תורה לעמו ישראל. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher בחר בנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו. Baruch atah Adonai ברוך הוא ברוך שמו. התורה. Amen. A Kibbutz Torah on Levanah. This evening contains an opportunity for a mitzvah that is little discussed here at Ohev. It's called Kiddush HaLevanah, sanctification of the new moon, or Birkat HaLevanah, blessing of the new moon. There are several interpretations as to when this should occur. The Shulchan Aruch says, wait 7 days after the new moon. Of course, some rabbis disagree, permitting an earlier 3 days. Non-Hasidic Ashkenazic Jews allow recitation after 3 days, while most Hasidic and Sephardic Jews require 7 days. At any rate, the custom is to recite the blessing after the conclusion of Shabbat and Havdalah, when a larger, well-dressed crowd is available. Our Luach, or Guide to Jewish Practice, cites this evening as the appropriate time and uses the 3-day standard. It is preferable that a minyan be present. The blessings are said outside, and the moon must be visible. It is easy to give special significance to a significant event, but it is very Jewish to give significance to ordinary, mundane events. We live most of our lives in the ordinary, mundane routine of existing in an incredibly miraculous universe. Continuing with Kaddish Rabbanan on page 154, this is the Mourner's Kaddish. Mourners will please rise. Yitkadal v'yitkadash shmei Rabbah. Amen. Ve'alma divra kirotei v'amlich malchotei. V'chai echon u'v'yom echon u'v'chai d'kol Beit Yisrael. Ba'agala u'v'zman kari v'imru Amen. Amen. Yehi shmei Rabbah mevorach le'olam u'le'olam. Yitbarak v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei d'kudsha b'richu Brechu. v'ela min kol birchata v'shirata tush b'chata v'nechamata da'amiran v'alma v'imru Amen. Amen. Al Yisrael v'al Rabbanan v'al Tamidehon v'al kol Tamidehon v'al kol mandios ki v'oraita di v'atra hadain v'di v'kol atar v'atar Yehi l'chon u'l'chon shlama rabba china v'chista v'rachamim v'chayin arichin u'tzon nervikei u'furkanam kedam u'v'hon v'shemaya v'yatra v'imru Amen. Amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayin tovim aleinu v'al kol Yisrael v'imru Amen. Amen. Osei shalom v'rumav u'barachamav yasei shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru Amen. Amen. We continue our regularly scheduled program on page 194. Hallelujah. Kol neshama tehallelna. Hallelujah. Kol neshama tehallelna. Hallelujah. Hallelujah. Bekodsha. Hallelujah. Berkiah. Hallelujah.
נשמה Hallelujah. הללויה. כל נשמה Hallelujah. הללויה. הלכו בצלצלי שמה. הלכו בצלצלי תרועה. נשמה הללויה. הללויה. כל נשמה Hallelujah. Hallelujah. Kol neshama Hallelujah. Hallelujah. Following page 196. Nishmat kol chai d'varech et Shabbat Adonai Eloheinu. ממלאך ומשמלאך מרק להק, האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון קונה שמיים והארץ. נהלל כון שברכך ונפארך ונברך את שם קודשך כאמור לדוד, ברכי נפשי את אדוני בכל קרובי, את שם קודשו. Oh, yes, koach yan. Beautiful. Continue with Cantor 218, Shochen Ad. שוכן על מרום וקדוש שמו, וכתוב רננו צדיקים באדוני, לישרים נבע תהילה, לפי ישרים תתהלל, ודברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש. ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל, ברינה יפאר שמך מלכנו בכל דור ודור. שכן חובה כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס על כל דברי שירו ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך. ישתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו. שיר ושבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה הנצח, גדולה וגבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות. ברכות והוראות מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני, Baruch u'baruch shemo. אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות, אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלכי העולמים. 220. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. בימה דברי חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם קודשה בריחו ואלה מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן בימיו אמרו אמן. Call to prayer 224. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai mevorach leolam va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. לי 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 לי
can all be seated. 226. הכל יודיוך והכל ישבחוך והכל ימליך. אין ככך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס ברצך גואלנו למות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. El Adon 228. אל אדון על כל המעשים ברוך ובורא בפי כל נשמה גדלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו המיגה על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה זכות ומישור לפני חיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובחזקה כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאי זיו ומפיקים נוגה נעזיבם בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים בהמה רצון קונם פאר וכבוד נותנים לשמו צהלה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אור ראה והקים צורת כוונה שבח נונים לו כל צבא ומרום תפארת וגדולה צרפי ואופני וחיות הקודש. 230. לאל אשר שווה מכל המעשים ביום השביעי הלך שבת בספר הודות. מאורי אור שעשית יפארו חסרה תתברך צורנו בוקר ועלים ברי קדושים ישבח שמך לעד מלכנו. 234. והעולם פורחים מפיהם בקדושה וטהרה בשירה ובזמרה ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומהקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא. וכולם מקבלים עליכם ומלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש רצונם בנחת רוח בשפה ברורה ובנימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מנשאים לעומת שרפים לעומתם שבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו 236. ואל ברוך נעמות איתנו. אור חדש על ציון תאיר 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 ונזכה כולנו מהרה לאורו ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני ברוך וברוך שמו. יוצר המאורות. Ahava Rabbah together 238.
Ahava Rabba Ahavtanu Adonai Eloheinu Chem L'Gedolah V'Tera Chamelta Aleinu Avinu Malkeinu Ba'avur Avoteinu Shabbat B'cha Avinu Malkeinu V'hatlamdem Chukei Chaim Ken Techonenu Udlamdenu Avinu Ha'av Rachaman Hamrachem Rachem Aleinu Retem Belibeinu Lehavinu Haskiv Lishmoa ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. והארננו בתורתך, ודבק ליבנו ליבנו במצוותיך, ויחד לבבנו ליחבה ושירה את את שמך, שמך, ולא נמוש, לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה בישועתך. Gather our tzitzit. Then we continue on the following page. והביאנו לשלום להרפא כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אלו ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרב אותנו לשמך הגדול סלע. באמת להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני ברוך וברוך שמו. אבא עמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם מאוד על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We continue individually. 244, 245. היום. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. על
Vayomer, 246. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית על כנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית. וראיתם אותו, וזכרתם מכל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו, ועשיתם מכל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתיכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם, אמן. יציב נכון. בדור ודר הוא קיים ושמו קיים, וחיסונכו ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. ודבריו. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו ומצילנו, מעולם שמך אין אלוהים זולתך. 250. עזרת ותנתו מעולם. I'm going to talk about the orange Top of page 252. תהילה לאל עליון ברוך הוא וברך, משה ובני ישראל הכנו שירה, בשמחה רבה ויאמרו כולם, מי כמוך בעלים אדוני, מי כמוך נדר בהקודש, נורא תהילתו ספלה. Oh, Sefela, Norati Loto, Sefela, oh, Sefela, Shira Hadasha, Shebachu Geoli, Veshimacha Sefatayam, Yahakulam, Odu Vehimlechu, Yamru, Adonai. לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ובטחנו ממך, יהודה וישראל. גואלנו, אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. Baruch atah Adonai, Baruch Hu Shemo. Ka'al Yisrael. So let us begin the Shacharit Amidah, page 255. Baruch atah Adonai, Eloheinu v'Elohei Avoteinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov.
אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל העליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באחווה. מלך עושר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, ברוך שמו. מגן אברהם בעזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומי כמלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לאחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. Kedusha 256. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול, ונושאים ליום הצרפים, לעומתם, ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומך מלכנו תפריע, ותמלוך עלינו, כמחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון, בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור נצחים. ועינינו תראנה מלכותך, כדבר עמוד בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גדלך, לדור ודור נגיד גדלך, ולנצח נצחים, קדושתך נקיש, ושבחך אלוהינו, ניסינו לא יחוש הלבן, כי המלך קדוש
So we'll continue individually. Eloheinu, Eloheinu. Yal Kulam. Oh, say shalom, shalom, bimroma. Oh, yase, shalom. Oh, say shalom, shalom, bimroma. Oh, yase, shalom. Oh, yase, shalom. Oh, yase, shalom. Kol Yisrael, ve'imru amen. Kaddish Shalem. יתקרא ויקרא שמי רבה, ועלמת יברח חירותי וימליך מלכותי, וחייכון וביומכון, ובחיי לכל בית ישראל, ועגלה ובזמן קריב וימרו, אמן. יהי שמי רבה מברך, ועלם ולעלמי המים. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קדושה בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה דאמירה מימיו ויאמרו אמן. תתקבץ לודהון ובאותכון דכל ישראל קודם אבוכוני וישמעיה ויאמרו אמן. שלמה רבה מן שמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו amen. Torah service begins 3:12. So I'd like to invite up Mr. Evan Rosinski to help lead us in the first half of our Torah service. Evan? The man, the legend. 3:12. Ein kamocha ba'elok Adonai ve'ein kema'asecha Malchutecha, Malchut
כל עולמים, ומשלתך בכל דור ודור. Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch leolam va'ed. Adonai oz lechmo yiten. Adonai yevarech et amo b'shalom. Av harachamim etiva pirson ha'etzion. Tivnei homo Yerushalayim. Tivnei homo Yerushalayim. Kivecha levad batachnu. Melech el Ravinisa. Adonai. Vayahi pinsoa ha'aron vayomer Moshe. Adonai v'yachutzu oivecha Veyanusu misanecha mipanecha. Ki mitzion tetzei Torah. Ki Mitzion tetzei Torah Udvar Adonai Yerushalayim Baruch Shenatan Torah le'amo Baruch Shenatan Torah le'amo Yisrael B'kedushato. Ve'anarachet, ve'lishmei kadisha, kadisha yakira, ana emar tushbechan. Anarachet, Anarachet, Ve'lishmei kadisha, Kadisha yakira, ana emar tushbechan. Yeheira avakotama, detitach levi be'oraita, vetashli mishalim delevi, velivater cholamach Yisrael, vetabu chayin velishma. Amen. Page 332, the prayer for our country. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings upon our country and upon the leaders of our nation and of our communities. Inspire all who lead and serve to conduct their affairs honorably. May peace and security, happiness and prosperity, right and freedom abide among us. Unite the inhabitants of our country of all backgrounds and creeds, so that we may banish hatred and bigotry, safeguard our noblest ideals, and preserve those institutions which nurture liberty. May this land under your providence be an influence for good throughout the world, helping to unite all peoples in peace and freedom, and bringing closer to fulfillment the visions of your prophets. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. For the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness calm and confidence forever. Amen.
Page 320. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadlula Adonai iti, unromema Shemo. Lecha Adonai Hagedula Rav HaTiferet Netzach v'Hod. Kicho b'shamayim u'va'aretz, Kicho b'shamayim u'va'aretz. Haaretz lecha Adonai hamamlacha. V'hamid na'aseh lecho. Annalise, let's just put the cover over here. Oh, okay, yeah. V'hishtachavu lahadom radlav. Kadosh hu, from the Lord Yes. Adonai Eloheinu, v'nishtachavu le'chai kodsho, v'kadosh Adonai Eloheinu. So we're already up to the Parsha of Vayetze. Find ourselves in the Chumash, page 166. So, the past few years I've been quite critical of Yaakov, Jacob, our ancestors, Listen, I guess there's room for us to be critical of our parents, our grandparents, whatever. So, there's room to be critical of our patriarch, Jacob. And so what have I been critical about? I've been critical of the fact that, he buys the birthright from his brother for one bowl of lentil soup. He really takes advantage of his brother Esau. That's number one. Number two is that he tricks his father Esau. That's number two. So he's a conniver, he's a trickster. Then when things get tough, what's he do? He runs away. He doesn't confront the situation. He gets out of town. Off he goes, right? So, I found what to be critical of Jacob. This year, I see something differently. And I see something different. I see it differently because of what's been going on around us. And I'll tell you what I mean by that. Jacob leaves home. And the first night, we have the description of the first night away. There he is, all by himself. Open space. No defenses. He doesn't leave with a retinue of other guys. I mean, there were workers there that worked for, Isaac, and they had, you know what Isaac's biggest accomplishment was in life? You know what he really did? I mean, besides carrying on the tradition from one generation to the next, he was a well digger. And he did it very well. He didn't dig them himself. Actually, he dug the wells that Abraham dug, and then the Philistines, I guess we'll call them, they plugged them up. So Isaac dug them again. But he didn't dig them himself with his own hands. He had workers that did the digging. They could have sent Jacob out with, some people to guard him, to watch him. No, but Jacob went by himself.
And this week, as I'm looking at the Torah parsha, and I'm thinking of Jacob alone. There he is. God knows what kind of crazy animals are running around. God knows what other kind of, who knows, dangerous individuals there are. Here he is all alone. And, I can't necessarily picture Jacob, but you know what I can picture? I can picture refugees on their way to the United States today. Listen, whatever your political orientation is, it's fine. Have your own political orientation. It's fine. But you can't say that these people are cowards. Yeah, they're running away from a horrible situation. Whether they're running away from warlords in Guatemala, Colombia, Nicaragua, or now they're running away from Haiti. They've been running away from Haiti. It's almost impossible to live in Haiti these days. There's gangs all over. We know the story that they kidnapped, 17 individuals, religious people, that are there to do what they believe to be God's work. So, these people have been trying to escape Haiti, so they went to Chile and they went to Brazil, but now things are going bad there. Listen, how many of us are ready to travel from here to California without prearranged transportation? Just get up and go and see. Okay, Evan is. I say that. I'm kidding, Evan. Just go. You gotta say, wow, these people are really something. Really something. Listen, I'm not making a political statement. I don't know what should happen when they come to our border. But if you're looking for first-class people, somebody who's capable of traveling all that distance with kids on their own. They don't have a first-class ticket. They don't have a 10th-class ticket. But they come. Maybe those are the kind of citizens maybe we need. So, I see their pictures and I hear their stories, and I'm seeing Jacob in a very different light. Here he is, a man alone. Is he running away? Is he running away any more than these other individuals are running away? He's realizing that he can't stay in this place anymore. It's death-defying. So he goes. He doesn't go a block away or a mile away to get away from Esau and try to hide. He goes back to Aram, where Abraham is originally from. He travels miles and miles and miles, and there he is. So, I apologize, Jacob, for the past few years. I apologize, Jacob. I've been so critical of you. And then I say to myself, well, what does it mean for us to be the children of Israel? Jacob, Israel. What does it mean for us to be his descendants? He connives his brother. He sells him something because he takes advantage of his brother. He doesn't connive him. Takes advantage of his brother. He tricks his father, leaves home when things get hot. But any guy who can, on his own, travel that distance. Just look at the opening verses of the Parsha today. Page 166. Jacob left Beersheba, which is in the southern part of Israel, of course, sets out for Haran, came upon a certain place and stopped there for the night, for the sun had set. Taking one of the stones of that place, he put it under his head. Any of you ever go to sleep on a stone? Huh? You have a pillow that's like a stone? I can't imagine it's all that comfortable. And laid down in that place, and then he has his dream. So I brought this today because we're having, for the first time back in our synagogue,
our celebrations, Shabbat. They haven't been here since like December of 2019. So the cantor is up with them right now in the Founders Hall. So thank God we have that space back so we can utilize it. So this is a metal sculpture by the Israeli artist David Gerstein. I showed it last night. Janie and I became great fans of his. We have a number of his pieces. So this is Jacob lying down, right? And this is the ladder that's described in today's Torah portion. It's a sulam, is a ladder. Mutzav arza, it's down to the ground. V'rosho magia hashamayama. And the head goes up to the heavens. And there's malachei Elohim, there's angels of God, yordim, or olim v'yordim. And each angel, one guy's playing the French horn, one guy's playing the guitar, or what a guitar looked like then, one guy's got a harp. So this is Jacob. So we say, Hafoch v'hafoch d'cholei ba, turn the Torah around and around and around and around, and everything is in it. I don't know, I wasn't touched by this voyage of Jacob in past years. God bless you, Fred. But I don't know, I feel it today. Father Jacob, you must have been quite a guy, quite a man. Courage to leave home and to travel this distance to your Uncle Laban. And then when you finally get there, Uncle Laban the trickster. Jacob couldn't hold a candle to Laban. He was the trickster par excellence. Okay, we're going to begin the reading of the Torah now, page 166. I know that Jan has given out aliyot. And then Michael has the Haftarah this morning. Baruch Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach leolam va'ed. Baruch Adonai Hamvarach leolam va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech ha'olam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natalanu et Torato. Baruch Ata Adonai noten ha'Torah. Amen. Vayetze Yaakov מבאר שבע וילך חרנה ויפגע במקום וילן שם קיבה השמש ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו וישכב במקום ההוא ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה והנה מלאך אלוהים עולים ויורדים בו. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech ha'olam Asher natalanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch Ata Adonai Baruch Baruch Shemo. noten ha'Torah. Yesh koach. Iris especially has an aliyah this morning. She took a spill this past week falling on her back. We have to be careful. We're not kids anymore. So to fall on your back and to be able to get up, Thank you.
Somebody's watching, some of those angels are That's watching why I over wanted you. to see the Yeah, angels. yeah. Pretty? Thank you. Thank you. For this next Aliyah, Rabbi, we have Rose and Sunny from Ohio South, otherwise known as Dan's Choice. Rose is observing your side today. Ta'amota, Rachel bat Shalom Malcha, V'sara Leah bat Aharon ben Zion, V'chana's princess, Shehi. Baruch Adonai Vorach Leolam Va'ed. Amen. V'hinei Adonai nitzav alav vayomar ani Adonai Elohei Avraham avicha ve'Elohei Yitzchak haaretz asher ata shochev aleha lecha etnena ulzarecha v'haya zaracha ka'afar haaretz ufaratzta yama v'keidma v'tzafona v'negba v'nivrechu v'cha kol mishpechot ha'adama uv'zarecha והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשיב אותיך אל האדמה הזאת כי לא אעזבך על אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. Amen. Gail was finally in her assigned seat. No, not As totally. in earlier. Not totally. No. Gail? Gail's usually. Right there. Yeah, that's her seat. Are you? Okay. Trust me, Rabbi. Shabbat, Getobat, Mitzvah, Shlishi. Baruch et Adonai HaMevarach. Baruch Adonai Amvorach Leolam Va'ed. Baruch Adonai HaMevarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher bacha banu mikol ha'amim v'nata lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayikatz Yaakov Mishnato Vayomar Achein yesh Adonai b'makom hazeh ve'anochi lo yadati vayira vayomar ma norah hamakom hazeh ein ze ki im beit Elohim v'zeh sha'ar hashamayim vayashkem Yaakov baboker vayikach et ha'even asher sam mera'ashotav vayasem ota matzeva vayitzok shemen על ראשה.
Adonai, Eloheinu melech olam, asher natalanu Torat emes, v'chayei olam nepa v'sochenu, Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. You know what, Gail? Stay right here. We're going to make a Mishaberach, so it'd be good for you to be right next to the Torah. 2, 5, 6. Yeah. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov Sara Rivka Rachel v'Leah Hu Yivarech v'Yirapeh et את כל החולים הקרובים לנו אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחלימם ולרפאותם וישלח להם במהרה רפואה שלמה מן השמיים רפואת הנפש רפואת הגוף לכל איבריהם וגידיהם בתוך שאר חולי ישראל. שבתי מליזה אוכל רפואה קרובה לבוא, השתה בעגלה בזמן קריב, ונאמר אמן. אמן. ברכו תושבחתה ונחמתה תאמירן בעולמה. So for the Maftir Aliyah, we'll be turning to chapter 32 of Breshit, page 187 for the Maftir Aliyah. Michael? Ya'amah Mecher David ben Harat Eliezer ben Leah Maftir Hazah. Baruch et Adonai Hamborach. Baruch Adonai Borach Leolam Va'ed. Baruch Adonai Hamborach Leolam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikvol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayashkem Lavan baboker. Vaynashek levanav v'livnotav v'yivarech etem vayelech v'yashav lavan limekomo v'Yaakov halach ledarko vayifkeu vo malachei Elohim vayomer Yaakov kasher ra'am מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחניים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah demet v'chayei olam nota b'tachenu. Baruch atah Adonai Baruch hu Baruch Shemo. Torah.
Amen. Yeshkoch, Michael. All rise for the lifting and wrapping of the Torah. Ya'amod ha'rafiyat ha'amod ha'molelet. Said, don't go away. Bezot HaTorah asher sa Moshe Lifnei Israel Avi Adonai. She's an aggressive. That's how we were supposed to start. Oh, okay. Folks. Let's get back on this. Okay, we can all be seated. Seated, be comfortable. Michael's going to be chanting selected verses from the Haftarah, so he'll point out exactly where he is at any given point. But we'll find today's Haftarah from the prophet Hosea, page 189. 189. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim v'ratza b'divreihem hane'emarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo u'b'nvi'ei ha'emet v'tzedek. Vayivrach Yaakov Sedei Aram Vayavod Yisrael B'isha u'B'isha Shamar Uvnavi Hela Adonai et Yisrael Mimitzrayim Uvnavi Nishmar Hichis Ephraim Tamrurim V'damav alav yitosh V'herpato Yashiv lo Adonav Kidaber Ephraim retate Nasahu v'Yisrael V'yesham baba'al v'yamot V'ata yosifu lachato V'yasu lahem Masecha mikaspam kitvunam atzavim Maseh charashim kulo lahem heim omrim zovchei adam agalim yishakun. Now to chapter 14. Shuva Yisrael Ad Adonai Elohecha Verse 2. Ish rashalta vavonecha Kechu imachem devarim Veshuvu el Adonai Imru elav Kol tisa avon v'kach tov U'neshalma farim sifatenu Ashur lo yoshienu al sus lo nirkav v'lo nomar od Eloheinu l'maaseh yadeinu asher b'cha Yerucham yatom erpa meshuvatam
Ohavem nidava, ki shav api mimenu. Ehye chatal Yisrael, yifrach kashoshana, vayach sharashav kalvanon. Yelchu yon kotav, vihi chazayit hodo, v'reach lo kalvanon. Yashuvu yoshvei v'tzilo, yachyu dagan v'yivrechu kagafen, zichro kayen levanon. Ephraim mali olatzavim, ani tivashurenu, ani kivrosh ranan, mimeni periacha nimtza. Mi chacham vayaven ele navo v'yedaem, Keisharim darchei Adonai, B'tzadikim yelchu vam, Ufoshim yikashlu vam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, tzur kol olamim, tzadik b'chol hadorot, ha'el ha'ne'eman ha'omer v'oseh, ha'medaber u'mekayem, she'kol devarav emet v'tzedek. Ne'eman atahu Adonai Eloheinu, v'ne'emanim devarecha, v'davarechad midvarecha, achor lo yashuv reikam, ki el melech ne'eman v'rachaman ata, baruch ata Adonai, ha'el ha'ne'eman b'chol devarav. Rachem al Tzion ki hi beit chayenu, v'la'luvat nefesh toshia b'mheira b'yameinu, baruch ata Adonai, v'sameach Tzion b'vaneha. Amen. Samcheinu Adonai Eloheinu be'Eliyahu hanavi avdecha, u'v'malchut Beit David mishichecha, b'mheira yavo v'yagel libeinu, al kiso lo yeshev zar, v'lo inchalu od acherim et kevodo, ki v'shem kodshecha nishbata lo, shelo yichbe neiro leolam va'ed, baruch atah Adonai, Baruch hu baruch shemo. Magen David. Amen. Al Torah, Val Avodah, Val Hanviim, Val Yom HaShabbat Hazeh, Shenatata lanu Adonai Eloheinu, Likdusha v'limnucha, Lechavod u'letifaret. Ala kol Adonai Eloheinu, Anachnu modim lach, U'mevarchim otach, Yitbarach Shemecha, B'fi kol chai tamid leolam va'ed, Baruch atah Adonai, Baruch hu baruch shemo. Mekadesh HaShabbat. Amen. Yasher koach. Michael. Baruch tiyeh. Koach. So folks, I'm running upstairs to the kids. Kenner will be back soon. But until then, Jan is in charge. Continuing with prayer for Israel, Idel from the Bima, Continuing page 332.
Adonai Eloheinu, Tzur Yisrael v'goalo, Barech et Medinat Yisrael, v'hagen aleha. We ask your blessings, O God, for the state of Israel, for the land of Israel, and for the people of Israel. Bless those who defend the land and protect its people. Bless its leaders with wisdom, courage, and dedication. May they be resolute in the face of the challenge and unwavering in the pursuit of justice and peace. May Israel be a beacon of hope for the oppressed, a source of inspiration to all who are free. Fulfill in our day the ancient promise. Zion b'mishpat tipader, v'shaveha b'tzedakah. And Zion shall be redeemed through justice, and its inhabitants through righteousness. Joining the Ark, page 340. Okay. Do we have a cursor? Page 40. Yehallelu et Shem Adonai, ki niskav shemo levado, hodo al eretz b'shamayim, vayarem keren le'amo, tehillah lechol chasidav, livnei Yisrael am kerovo. Hallelujah, hallelujah. Ki lekach tov natati lachem, torati atazovu, et chayili lamachaziki ba, v'tochecha me'ushar deracheha darcheinu v'chol netivoteha shalom hashivenu Adonai elecha v'nashuva Kadesh Kadesh Yameinu Kadesh Yameinu Kekadem. So let's have a seat for a moment. Our moment, of course, of Musaf. So let's turn first to the page 363. In the middle of the page, to accept our rest and purify our hearts. Read with me responsively. Our God and God of our ancestors, may our Shabbat rest be acceptable to you. May we find contentment in your blessings and joy in your sustaining power. May your people Israel, who sanctify your name, find true rest on this day. Praised are you, Adonai, who sanctifies the Shabbat. Top of page 362, Yismechu. Yismechu b'malchutecha, shomrei, 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 Shabbat v'korei, alei Shabbat. Yismechu b'malchutecha, shomrei, 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 Shabbat v'korei, alei Shabbat. Mekadeshei, Mekadeshei Shevi Shabbat, Kula
יתענגו מטובך, ישמחו במלכותך, שומני 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 שבת וקורא עוני שבת, ישמחו במלכותך, שומני 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 שבת וקורא עוני שבת, והשביעי רצית בו וקידשו שבת, חמדת ימים אותו קראת השבת, ישמחו במלכותך, שומני 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 שבת וקורא עונג שבת, ישמחו במלכותך, שומני 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 שבת וקורא עונג שבת, זכר למעשה וראשית שבת, זכר למעשה וראשית שבת. Before concluding this moment of Musaf, let's turn to page 368, our prayer for peace, Sim Shalom. Sim Shalom Tova Uvracha, Chaim V'Chesed V'Rachamim Aleinu Ve'al Kol Yisrael Amecha. Sim Shalom Tova Uvracha, Chaim V'Chesed V'Rachamim Aleinu Ve'al Kol Yisrael Amecha. Barcheinu Avinu Kulanu Ke'echad Be'or Panecha, Give your Panecha Natata Lanu Adonai Eloheinu. Sim Shalom Tova Uvracha Ba'olam, Chaim V'Chesed V'Rachamim Aleinu Ve'al Kol Yisrael Amecha. Torat Chaim Ve'ahavat Chesed Utzaka Uvracha V'Rachamim V'Chayim V'Shalom. Sim Shalom Tova Bracha Ba'olam, Chaim V'Chesed V'Rachamim Aleinu Ve'al Kol Yisrael Amecha. V'tov b'yeinecha levarech et amcha Yisrael b'chol uv'chol shah b'shlomecha. Sim Shalom Tova Bracha Ba'olam, Chaim V'Chesed V'Rachamim Aleinu Ve'al Kol Yisrael Amecha. Now, am I correct in saying that Rabbi gave a drash or a devar of some kind? Or do we have somebody who is speaking to this morning? Okay, then let's continue with our service on page 400, Ein Keloheinu. Ein Keloheinu, Ein Kadoneinu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Micheloheinu, Michadoneinu, Michemalkeinu, Michemoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adoneinu, Nodel Lemalkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adoneinu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Baruch Atahu Eloheinu, Atahu Adoneinu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shehiktiru Avoleteinu Lefanecha Et Ketoret HaSamim La 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 la
La la la la la la la la la la. I invite you all to rise. Aleinu 402. Aleinu לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגור עלינו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשחרים ומודים לפני אלף מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסר ארץ, ומושב יפרו בשמיים ממעל, ושכינת עוזו בגובה מרומים. הוא אלוהינו עינון, ממלכנו אפס זולתו, כך כתוב בתורתו, וידעת היום, והשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת עינו. If it's your custom, you may be seated. Al כן נקווה לך אדוני. כי המלכות שלה היא עולמי תמלוך בכבוד, כך כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא We call to mind those whose yurtzites are observed today, on this 9th day of Kislev. The yurtzites of Carl Gelfand, dear father of Sherry Williams and Felice Shiloh, our dear Sol Lapierre, dear husband of Rose Lapierre. Rose. Okay, I'll read the rest of the names, and then if we have to, we'll just wait until Rose is back and I'll read the name again. May Lofchi, grandmother of Beth Titleman, and Donald Nashorn, friend of Alan and Harriet Kozak, Clara Rosner, mother of Agnes Liebrecht. Other yurtzites observed this past week: Jacob Zwick, Ralph Schenker, Constance Lopkich, Marilyn Leventhal, Albert Grad, Florence Fairster, Isidore Reisen, Herman J. Zimmerman, Edith Warren, Sophie Schumann, Ken Rosner, Philip Noah, Mary Koff, Meyer Schubin, Maurice Platt, Sarah G. Katz, Hi Gordon, Oscar Davidson, Philip Stein, Shelley's dear father,
Sydney J. Finkelstein, Ann Tanner, and Lois Gross. And our dear Sol Lapierre, a dear husband of our dear Rose. Those who have recently gone to their eternal home, Marvin Levy, Bernard Siegel, Morty's dear brother, Ethel Shulman, Gussie Chudnoff, Lou Chaifetz, Bennett Silver, Benjamin Hoffman, Harold Kurtz, David Aronson, Jeffrey Berlin, Mara Lipschitz, Mildred Klein, Hollis Cohen, Donald Golden, Michelle Fields, Joel David Kaplan, Sandy Goldstein, Charles Chuck Steinberg, Lily Zimmett, Robin Solis, Beryl Gottesman, and Larry David Wiener. May each of their memories continue to be cherished for a loving blessing. If those here and at home, those who are reciting Kaddish Tome, if you might all rise, and we'll find Kaddish Tome on page 124. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah. Amen. V'olma divra chirutei v'yamlich malchutei v'chayechon uv'yomechon uv'chayei d'chol Beit Yisrael ba'agala uv'izman kari v'imru Amen. Amen. Yehei Shmei Rabba Mevorach Ve'olam Almei Almaya Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnasei v'yithadar v'yitalev v'yithalal Shmei Dekudsha B'rechu Le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata ta'amiran bi'olma v'imru Amen. Amen. Yehei Shlama Rabba min Shemaya v'chayim aleinu v'yapol Yisrael v'imru Amen. Amen. Oseh shalom b'imromav hu ya'aseh shalom aleinu v'yapol Yisrael v'imru Amen. Amen. So I hope that everybody's registered for our big program tomorrow with Michal Oshman. So it should be a great day. That's why all this equipment is here. They'll be bringing in a large screen. After the service, we'll be all set. As I mentioned last night, babka sale from our sisterhood. And I hope you already bought your latkes from the PTO. I can't wait to sit down to a meal, a big, a feast of latkes and babka. You put them together and life is good, right? And then on December the 5th is our outdoor Hanukkah candle lighting, and there's all kinds of other things going on. You don't need me to tell you. They're in the Shabbatogram and the announcements that Barbara sends out. So, but I do, the cantor and I want to ask you a question, and this will not be decided by majority vote. It's an issue of just if we have enough people to make it happen. So it came to our awareness this past week that December 25th is a Saturday. So the question is, what do we do? So option one is we put a sign on the door and it says, closed for Christmas. That's it. And we'll write Good Yontif underneath. Right? Good Yontif. The other thing is that, what, Tanner? I didn't say anything. I thought you said something. So the other thing is that we have a service here. Okay? So why am I asking you? So we won't be able to have any staff here in terms of janitorial staff, but that's okay. We can open the doors, we can turn off the alarm,
Just don't clog anything during the service, and that needs to be unclogged. Just be careful. But the other thing is that we will not be able to get a guard that day. Now, before Tree of Life Synagogue, we never had a guard on Shabbat, but now we do. So you might say to yourself, you know what, there's not going to be a guard out. I really don't want to come, which is okay. It's okay, right? So the question is, how many of you would, all other things being equal, in other words, the weather is fine outside, you don't have a bad cold, you're not in Florida that day, whatever. How many of you could see yourselves coming here on December the 25th? Okay, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gail, was your hand up? 7? Wait. Can you keep your hands up? It's like every time I turn my head, I can't see. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Canner? I'm just kidding. Canner's 9. I'm 10. So we really need to get a little bit more than 10 because one of us might have a cold, so we can't make it. So you know what? Let me. Jan is not here, Eileen, but Jan is in, right? Yes. So that makes 11. I do want to just add that if we can't make it in person, it doesn't mean services are canceled for good. Zoom services is my presumption. Yeah. That we would still have services, but this is just a matter of where we're doing it. Just want to put that out. And if you feel uncomfortable coming, then you'll still be able to follow the service, right? You'll still follow it. So that's an important point, and I forgot to mention it. We'll have like the good old days, or the bad old days, whatever you want to call them. So let's just ask one more time. If the doors of the synagogue are open on December 25th, how many of you think you can make it? We won't put a Gujantif on the door. We'll just say Shabbat Shalom. Okay, so there's 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, and Jan is 11. So it looks like we can go for it, huh? Is that right? Yeah. For us, it's another Shabbos, right? Okay, then we'll talk about January 1st next week. They have to come out on Saturday. It's such a big deal. They have to make it on Saturday. Okay, good. What's that, Sharon? Another year of missing it. Can you believe it? Another year. Okay. How about if we wrap up with the Adon Olam? Great to be together this morning, folks. Really great. Don't miss this guy's bar mitzvah. That's Evan Rosinski. Evan, tell everybody what your date is. December 11th. Forget about the 25th. Be here December 11th. That's right. Evan becomes a bar mitzvah. He's one of our best guys around. To know Evan is to love him. That's the truth. Adon Olam, 412. Adon Olam asher malach b'terem kol yitzir nivra li'ed nasa b'chefzo kol hazan elech shemo nikra ve'acharei kiflot hakol levado yimloch nora ve'hu haya ve'hu hove ve'hu yeh b'tifara ve'hu echad ve'ein sheni lehamshilo le'achbira ve'li reshi ve'li tachlit ve'lo ha'oz ve'ha'misra ve'hu eli ve'chai go'ali ve'tor chevli b'yetzara ve'hu nisir manusli menakosi b'yom ekra
Ira. Im ruchi geviati Adonai li velo ira. Once again, Yesh Koach to Michael for the Haftarah this morning, all of you for being part of the service. And Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom umevorach, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom umevorach. good Shabbos, everyone. Shabbat shalom. shalom. Shabbat shalom. Thank you. Chuck isn't up yet? No. Yeah. Okay. You know, you have my email, right? You have my email? No, I tell you what. Okay, I need to tell Hillary. So, okay, I'll tell Hillary. I'll tell her. Because we gotta get, I mean, we can determine where it's gonna be, then we have to get the janitors to move them around, but, okay. Chuck's is not up? Chuck's not up, and Lisa would get to see her, but she came in. Yeah, See, right. Yeah. she'd be on it, because the But Donald's is up. someplace else, they moved him out. No, but he's on the board Yeah, he's somewhere. somewhere. He used to be under my secretary, and they moved You can't, okay, I don't know. I did talk to her, and Lisa talked to her. That's why I say she is not poor. That girl was a You know what, the truth of the matter is, so we don't have power, so, but there's still work that has to be done. So it's like we divvied up amongst all of us. So everybody's like got a million and one things on their plate, so. But that doesn't excuse that it's supposed to get done, it's supposed to get done in the proper way. But I just don't want to blame Hillary. Okay, we'll get it done. because I didn't say one word because Yeah. so I won't Okay. say anything and wait. Okay, so the two things that have to be done. Where are most of the flags? Where are they? And the fourth row from the right, where they're lit, the fourth row. Okay, it's the fourth row from the Yes. right. Okay, it's the second. It starts with Jerry Lee. Okay, it's the second set of plaques on the right-hand side. Okay, so because each set has 3 rows, so you're on the. Yeah. Okay, so the two things that we need to do is we need to move Donald over and. She died first. Oh, she has a plaque up also. It's supposed to be, I don't know where she was. That's already a while ago. Right, should be there. Yes, should be there somewhere. Okay, Donald and Gladys, Donald and Gladys, Golden. Well, last should have been there and then died. Okay, but you want them with your family, and then Chuck should be up. Chuck can be at the end. Yeah, okay. And then, Okay, we'll get it. Okay, I'm sure, yeah, we'll get it, I promise. Promise, yeah. Good to see you, Gail, it's been a while. well, I'm not going today. I'm sure Chuck will be tomorrow. I'm working there. I'm working there. And now he's accepted coming over the morning. Because he said to me,
my range is supposed to be delivered on Monday, but of course I don't know what's going to call me Sunday night. He said, "Will you be here Tuesday morning?" I said, "Yes." Oh, great. And I said, "Yeah."